Hello, international friends. Now comes the translation of not the previous video, but the video before. That is the one concerning CMS Volume 6, Artifact 279, a golden ring, a Smolian museum, but it comes from the Mycenaean culture, Mykene. This is very important. So, if you want to see how you have to read this, you should go back to the Greek video. You don't have to speak any Greek. We'll save up some time here. Everything is explained there. So let's get straight to the text. Mida Dardaion Thii. Mida, it seems some sort of witch, but then Dardaion, we don't know if it's masculine or feminine, which means the land of the Dardanelles anyways. Thii. Theo, just from the same root as theos, or theology, if you like, to make something sacred, to purify, actually. So what happened? It's obvious that there was, we will see later, there was some kind of dispute, and as you conquer the cities of the enemies, you have to make some rituals so that the spirits of the enemy that eventually protect, supposedly, these cities will go away. And there would be some witch that would ride a chariot maybe and go from neighborhood to neighborhood, from place to place, and do some purifications like burning sulfur. Ion, Thion, okay, one by one. Consequently, Thion, as soon as possible, Thetas Alexandros Thisto, let's get to this part first. Let Alexander the priest be sacrificed, and Alexander, as we know, is the other name of Paris, the person who in the Iliad abducted, let's say, Helen. In reality, it's not the other name, Paris is the other name. Homer calls him Alexandros more often than he calls him Paris. And what a surprise, he was a priest. He was a priest, and it was, you can imagine that the reason he went there was not just to see people in a friendly level, but rather to take part in some kind of rituals. Okay. Sa exas themis. These are attributes. Themis is the one, it's let's say very pejorative. It's the one who has become a husband, but it's also the slave. May I say it? The one who has been enslaved by, let's say the beauty of Helen, right? Sa exas, yours, excess, the one who grabbed what is yours, the woman's slave, let's say that. So this priest should be sacrificed. So what do we have here? And we start understanding who the one who engraved this ring was, and who the one who actually received the message was, and it's none other than the two brothers Agamemnon and Menelaus. Menelaus is receiving it, Agamemnon is sending it, he's addressing it. Now,
You will say, is such a thing possible even? They have this, the hunt for these two people and for more evidence about the identity of these two people is one of the, maybe the holy grail of Aegean science. But yes, it seems so, that it's these two of them. We will see more identification in these lines. Okay. Gorgon merme Iovis thimin visto Mister. Okay, Mister, probably a rank in the army. Okay. Gorgon, quickly. Right? Iovis, that's the name. Iovis, thimin visto, should be led to the battlefront, right? Merme, take care. This verb we will not explain at all. You can see it in the 4 previous rings, and it's also one of the evidence that these rings have derived from Agamemnon, because they have more or less very similar words, vocabulary. Okay, so quickly arrange it so that Iovis ends up in the battle line. What is this? Let's say an attempt of murder, but a more, let's say, covered one. Έλας, ο δάξ του τι, τέρας την βόλιον θήτε, we'll go to this first. Ο δάξ, οδούς is the tooth. That's an adverb. Biting your own lips. When people used to lament, they would do extreme things, like rip off their own flesh, rip off their own hair, and of course bite themselves to the point that the lips would be cut off, or even that to the point that the gums would eventually bleed out because of the big pressure. So, biting yourselves at this land, bury την βόλιον in a tomb, adjective, the monster. But what monster? Not in this sense that we say today. Teras, back then, was something that was rarely seen, let's say a nomen, or something supernatural, unnatural, such things. Saxas Avan, so who will be buried? Bury Mentis as a monster in a tomb. Saxas Adam. Saxas, again, this form, we have seen that, the one who has made ranks, who has organized ranks. Adam, Hades, so more or less the one who sent many people to Hades. And this is very interesting because it starts being an attribute that we will also see for another reason in the Iliad as an attribute of Achilles, not the one who has sent many brave souls, something like that, says it, in Hades. Lidan, Dan, Mesan, Nasa. Okay, one by one. Lida, who is Lida? The mother of Helen. Dan, Mesan, that's an accusative that shows direction towards the land of Mesa, right? Nasa.
Okay, let's get to this NASA. This is very interesting. As you know the myth how Helen was born, right? Leda, supposedly, she mated with Zeus, who had the form of a swan. So this means duck, but it's a pejorative form. And according to the myth, right, eggs were laid, Castor and Polydeuces, the two brave warriors, in one egg, and in the other egg it was Helen and I think Clytemnestra, her own sister. We don't know how this derived, but you can say that, the amniotic sac, when a woman actually gives birth to a baby, sometimes the amniotic sac will stick on the face of the baby. It can be removed, of course, after birth. And people used to believe that this is some kind of very nice omen for the fate of the child. And in order to connect it with the eggs that have been laid, you can say that if you notice how an egg breaks and the embryo, the bird comes from the egg, you will see that under the shell there is some kind of a membrane, and you will see that it's pushing its face against the membrane. So it looked like that, probably a witch, an illiterate witch with a big imagination back then said, oh, it is something like that, and eventually ended up in this myth. So Nasan comes from Neo. I live in a place. I am a resident of a place, okay. So NASA doesn't only mean, that's a play with words, duck, but also the one that has been placed in a city. This woman that we placed her in our city, I have deported her to the land of Mesa, to the village of Mesa. So this is it. You can imagine it. Menelaus was in Crete. Why was he in Crete? His, let's say, grandfather from the side of his grandmother died. He had some days of a journey in order to get to Crete. He had to stay for some days in Crete because there were rituals about the burial, athletic rituals, all sorts of it, and he needed also some days to come back. But in the meanwhile, the priest from Troy has come, and then happened what we know that happened, that he eventually had this affair with Helen, and they fled away. But there was some kind of a reaction from the side of Agamemnon, and he's also sending a message. This is it. It's very interesting. It's shocking, even as a hypothesis, but I'm pretty sure it must have been written from Agamemnon, and because it has all the figures that we know from the myth. It has the duck myth. It has the name of Paris. It has direct speech towards a person that can only be Menelaus. Like it says, what is yours? He grabbed what is yours, right? It has pejorative adjectives and words in a general sense that could refer to Paris, a man who grabbed a woman, like the miss, the slave / groom.
and it all points towards this direction. Very quickly, I forgot to tell you something about this Iovis. So who is this person actually? Let's say it in the Stamatakos lexicon. Iovis, one of the Heraclids, that means sons of or descendants of Heracles, and a son of Heracles and of a thespian woman. You know that there was some kind of disturbance back then, because the Heraclids that were moved northwards are coming back to the place where they come from, Peloponnese, and they start again making riots and trying to come back to power. So they've made some kind of consortium with him. He is a strong leader of the Heraclids. They have some kind of, let's say, cooperation, but in the end Iovis became much of the burden, and then there comes the order, just send him in the front and let's get rid of him. I would like to thank you again, and until next time I wish you all the best. Hallo unsere internationale Freunde. Jetzt kommt die deutsche Übersetzung eines Videos, das 2 Wochen vorher erschien. Das stammt aus CMS, Band 6, Nummer 279, Ring aus Gold, in Mykene gefunden, und die Lesung werden wir nicht beachten. Sie können das griechische Video sehen. Sie brauchen kein Griechisch sprechen, Sie können alles von diesem Video verstehen. Ganz gut, kommen wir gerade zur Lesung. Mida Dardaion Thei. Mida, eine Art von Wahrsagerin oder eine Art von Hexe. Dardaion, das Land, das dardanische Land. Thei, ein Stamm, Theos, Theologie, wenn Sie wollen, stammen aus diesem Wort. Thei, also purifiziert, reinigt. Das war natürlich ein erobertes Land, und so, dass die Geister, die das Land des Feindes beherrschen, aus diesem Land kommen, sollte eine Menge von Riten stattfinden. Und diese Hexe hat diese Aufgabe. Ion so, auf diese Weise, Thaion, so schnell wie möglich. Thitas Alexandros Thisto. Erst beschäftigen wir mit dieser Phrase. Thitas, der Priest. Alexandros, Alexander, der andere Namen von Paris aus der Ilias. Thisto sollte geopfert werden. Was ist hier passiert? Erst sollen wir bemerken, das ist nicht der andere Name, nicht der zweite Name, das ist der erste Name von dieser Figur. Homer nennt ihn öfter Alexandros als Paris. Was ist passiert? Er hat Helene rausgenommen, aber am Ende der Verfasser dieses Textes hat sie gefangen, oder zumindest hat er Paris gefangen. Saexas Demis, also Alexandros, der beraubt hat deine Dinge, das was dein ist, das heißt Helene, beraubt hat, Demis, ein Wort mit doppelter Bedeutung, ein Wortspiel, abwertendes Wortspiel bedeutet den Ehemann, aber es bedeutet auch den Sklave.
der Sklave einer Frau sozusagen. Gorgon merme, Iovis thimin visto mistor. Gorgon merme, dieses Merme ist sehr interessant. Wir werden aber nichts weiteres sagen. In den vorherigen Ringen und Texten sieht man dieses Verb und das ist noch ein Beweisstück über die Identität des Verfassers, das heißt die Identität des Agamemnons. Der Verfasser ist der Agamemnon. Wenn Sie die vorherigen Ringe von Agamemnon sehen, werden Sie auch bemerken, dass der Wortschatz, der dort benutzt ist, mehr oder weniger einheitlich ist. Merme, also mache so, agiere entsprechend und so schnell wie möglich, so dass Iovis Thimin, die erste Linie des Krieges, geht. Dass er nach der ersten Linie des Krieges geht. O Anführer, das ist eine Vokativform. Wer ist dieser Iovis doch? Hier aus dem Wörterbuch von Stamatakos, ein Heraklit, das heißt ein Nachkomme von Herakles, und eine Thespiade, das heißt eine Frau von Thespia. Und was ist in dieser Epoche mit den Herakliten passiert? Wir wissen, dass sie erst sozusagen deportiert nach dem Norden wurden. Sie wurden nach dem Norden verdrängt und dann sind sie zurück zu Peloponnes gekommen, so dass sie die Macht nehmen. Und sie waren natürlich Kriegsentführer. Sie wussten, wie man den Krieg macht. Und es ist leicht zu verstehen, dass sie auch eine Art von, nicht nur von Konkurrenz, sondern auch von militärischen Kooperation mit Agamemnon hatten. Und Iovis war ein solcher Fall, aber am Ende ist Iovis ein Leist und Agamemnon will ihn nicht offen ermorden, weil das die Befolger von Iovis provozieren würde, aber er wird mit einer besonderen Art und Weise, in einer besonderen Art und Weise ihn ermorden, indem er in der ersten Linie des Krieges schickt. Pfui, Odax, Odus, die Zahne, das ist ein Adverb. In so einer Art, dass sie sich bissen. Was ist passiert? Wenn sie Todesriten hatten, also die Altgriechen, würden sie Extremitäten machen, wie zum Beispiel den eigenen Fleisch zu verletzen oder die eigenen Haare rauszunehmen oder die eigenen Lippen zu bissen bis zum Punkt, dass die Lippen total abgeschnitten sind. Also auf diese Weise tutti auf diesem Land terras tim voion thite, beerdigen sie was? Terras, ein Ungeheuer, aber mehreres dazu werden wir folgend sagen. Tim voion, Timvos, Grab, ein großer Grab. Aber was ist dieses Ungeheuer? Ungeheuer meint man in dieser Epoche nicht das, was wir als Ungeheuer verstehen, sondern dasjenige, das nicht natürlich ist und vielleicht von einem Gott geschickt ist, Gott geschickt. Mentis, also dieser Mensch, der ein solches Ungeheuer ist, sollte in einem Grab beerdigt werden. Saxas Adam,
Attribut, derjenige, der viele Leute nach Hades, nach der Unterwelt geschickt hat. Liden, dann Messen, Nasser. Lida, die Mutter von Helene. Im Mythos war Helene eine Tochter von Zeus selbst und Leda, und Zeus war ein Schwan und Leda am Ende hat Eier geboren und innerhalb eines Eiers waren Castor und Polydevkis, die großartigen Kämpfer, die Sie wissen, und in einer anderen war auch Helene mit ihrer Schwester. Warum sagen wir das? Weiter werden wir verstehen. Dann Messen, nach dem Lande von Messer, nach dem Dorf von Messer, Nasser. Nasser lohnt sich es, mehreres zu sagen. Aber ich habe nach diesem Lande diese Frau deportiert. Naja, wir waren hier. Nasser ist die Ente. Und das ist ein Beweisstück, dass diese Lieder die sogenannte Mutter von Helene ist. Aber es ist auch ein Wortspiel, ein Homonym aus einem Wort Neo, ich wohne in einem Platz. Also ich habe sie geschickt zu diesem Platz Nassan, so dass sie in diesem Platz, in diesem Dorf wohnt. Eine Deportation. Ja, also wer ist der Verfasser? Agamemnon. Und wer hat diesen Ring als Text empfangen? Menelaos, der vielleicht in Kreta ist. Sein Großvater aus der Seite seines Mutters ist in Kreta ausgestorben. Er sollte nach Kreta fahren. Das brauchte ein paar Tage, sodass er erst nach Kreta kommt. Er brauchte auch eine Zeitspanne dort zu verbringen, weil die Todesriten mehrere Tage brauchten, und natürlich brauchte er die entsprechende Zeit, um zurückzukommen. Und inzwischen, im Zwischenraum, was ist passiert? Paris Alexandros hat Helene rausgenommen, aber er hat Agamemnon hat ihn gefangen. Helene vielleicht war nicht gefangen, es sagt nichts hier, aber er hat die Leute, die mit Helene mitfahren, doch gefangen. Seine Mutter auch, ihre Mutter auch. Und er sagt zu seinem Bruder, was er machen sollte. Na, vielleicht haben Sie Verdachte, kann das wirklich so sein? Es sieht so aus. Die Textkohäsion hilft uns zu verstehen, wer ist. Diese Lieder ist keine einfache Lieder, einfach eine Frau, die Lieder heißt, sondern auch eine Ente. Dieser Alexandros ist derjenige, der ein Sklave einer Frau ist, der diesen Ring bekommt, ist derjenige, aus dem Alexandros das, was ihm angehört, beraubt hat, und es ist aus Gold. Es waren keine einfache sterblichen Menschen, die dieses Material benutzen würden.
Doch sieht es so aus, dass wir hier über Agamemnon als Verfasser sprechen. Und natürlich besitzt dieser Wortschatz gemeinsame Elemente, viele gemeinsame Elemente mit den vorherigen goldenen Ringen, die zeigen, dass die wahre Identität des Verfassers doch Agamemnon ist. Ich möchte mich herzlich bedanken. Ich danke auch Themis für ihre preziöse Hilfe und bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen alles Gute. Danke.